Bonsoir tout le monde à la séance ordinaire publique. Good evening, everyone, for our regular public meeting. Please, I invite you to please stand up for our national anthem. S'il vous plaît, êtes debout pour l'hymne national. Moment of reflection. Even if we're in a pandemic, we're starting to see regular business coming back to life. And on that note, just remind everyone that we have the Rip Fest organized by the Rotary Club on the weekend. So it's going to be a COVID fashion delivery in all safety, with all the goodies of the Rip Fest. Alors, même si on est en pandémie, on voit de plus en plus le retour à la normale de certaines activités. Donc, en fin de semaine, c'est le Briefest qui sera designé pour que ce soit sécuritaire en lien avec la pandémie. Mais j'aimerais remercier le Club Rotary encore de trouver une façon, une initiative intéressante. Il n'y a pas un défi qui peut les arrêter. So I want to thank the Rotary Club. They have great idea, great initiative. It doesn't seem to have any challenge that can stop them. So thank you. Also on October 6th, because we're not going to have another public meeting before that, it's the World CP, Cerebral Palsy Day. So we will have the tower in the waterfront that will be illuminated with a green light for that day. So le 6 octobre, c'est World CP, Cerebral Palsy. La tour au centre-ville, à la promenade de Waterfront, sera illuminée par des lumières vertes. We have a presentation tonight. On a une présentation ce soir. Et j'inviterai Mme Guignard, Diane de son prénom, de venir au podium. Vous pouvez enlever votre masque au podium. J'étais pas sûr. You're safe. Madame Guignard prendra sa retraite de son poste de directrice du centre aquatique de Bathurst après plus de 40 ans de dévouement au sport communautaire, aux loisirs communautaires et de la sécurité aquatique. Diane got her start at her parents' facility, the Guignard Aquatics in Dunlop, New Brunswick in 1978, where I took my swimming classes with you in those years, where she became a swimming instructor under the watchful eye of her mother. By 1980, Diane was an ambitious and witty instructor and coach determined to develop the sport of competitive swimming in northern New Brunswick. En 1984, après l'ouverture du centre aquatique, Diane a accepté un poste à la nouvelle piscine dans le but de développer davantage l'équipe de natation et la nage compétitive. Ce geste lui a mené vers une longue carrière remarquable dans les loisirs communautaires, la sécurité aquatique et la natation de compétition. Throughout her career, Diane has provided and developed quality swim programming for the citizens of Bathurst and the surrounding area. She has been on the Coronation Park Commission for decades and was instrumental in having the Bathurst Rotary Club partner with the city and other local donors to build a playground
Coronation Park that was accessible for children with a disability. She's an active member of the Bathurst Advisory Commission for Persons with Disabilities and has been for over 20 years. Additionally, she has been a member of Easter Seals, New Brunswick for 2 decades. In the 1990s, Diane had hopes there would one day be a child care center in Bathurst that would provide services to families of children with disabilities. She started the Kids Corner after-school sports and recreation program at the Bathurst Aquatic Center in 1995, and Kids Corner became a licensed daycare in 1999. Diane est titulaire de nombreux prix prestigieux, dont le prix de distinction de la Société royale de sauvetage du Canada, le prix du mérite de la Société royale de sauvetage pour ses années de service, le prix de l'entraîneur de l'année de natation Nouveau-Brunswick, le prix de l'entraîneur de performance de natation Nouveau-Brunswick, le prix d'entraîneur de performance de l'année de sport Nouveau-Brunswick et bien d'autres reconnaissances pour son implication dans plusieurs Jeux du Canada, les compétitions de sauvetage et son implication dans plusieurs comités provinciaux et nationaux de 1985 à aujourd'hui. C'est une belle carte de route. Merci. Alors, lorsqu'on parle d'un citoyen engagé, je pense que lorsqu'on regarderait la définition dans le dictionnaire, on aurait la photo à Mme Guignard qui serait assignée à cela. Alors, au nom du Conseil, je vous remercie pour votre engagement. On a un petit cadeau et un certificat à vous remettre. Donc, je vais mettre le masque pour me rendre là. On va prendre une photo à une distanciation. J'inviterai M. Steve à se joindre à la photo. Et si vous avez d'autres membres de la famille, il faudra juste garder une distanciation de 2 mètres là, si on ne veut pas porter notre masque durant la photo. Il me semble une photo avec un masque, ça ne fait pas aussi beau que ça. So, on a besoin de notre masque pour la photo? On décolle juste pour la photo de notre masque. On décolle juste pour la photo de notre masque. OK, OK. Merci. Next item on the agenda is the residents of U-Haul Beach Committee. Madame Denise Frenette will be making a presentation. Donc, le comité des résidents de la plage U-Haul, Madame Denise Frenette qui va faire une présentation. Good evening, everybody. Is this on? Bonsoir. Bonsoir. My name is Denise Frenette, and I am a resident of Queen Elizabeth Drive here in Bathurst. I'm also a member of the Committee to Increase Safety along Queen Elizabeth Drive. And my objective here this evening
is to inform you and hopefully to incite you or encourage you to take action so that Queen Elizabeth Drive can be safe for everyone. As you probably all know, Queen Elizabeth Drive is located in an area of Bathurst called the Youghal Beach area. It stretches for about 4 kilometers from the city limits near Kent Lodge in Beresford to the points just past the Bathurst Marina. And in my opinion, it's one of the most beautiful areas in Bathurst. And for that reason, it is an area where many people go to do many activities, locals and tourists alike. They go there to kayak, to go camping, to do beach yoga, to go fishing, swimming, cycling, walking, running, even skating on the lagoon in the winter. And sometimes when people say, let's go for a Sunday drive, they usually end up at Youghal Beach. It is also the location of the Bathurst Marina and its adjacent marina campground, which incidentally was very busy this past summer. It is where you will find a picnic area and boardwalks along the water. It is also the area where you will find a beautiful sandy public beach and beach volleyball courts. And most importantly is where there are many summer cottages as well as many year-round homes. And I must add as well that within 2 to 3 kilometers of the Youghal Beach area, we have 2 other campgrounds, Malibel and the Youghal Trailer Park, as well as the Gowan Bray Golf Course. So it's a very busy area. In recent years, there has been an increase in new home construction. There's been an increase in year-round residents, and there's been an increase in cottage rentals, especially this summer during COVID. And this has resulted in an increase in vehicular traffic, an increase in pedestrian traffic, in cyclists, an increase in tourism, and also an increase in tax revenue for the city of Bathurst. So where does this greater tax revenue for the city of Bathurst come from? Well, first of all, it comes from the increasing percentage of expensive homes being built along the beach. And secondly, it comes from seasonal property owners who pay higher taxes because their beach property is not their primary residence. So they can pay up to 40 or 50% more tax. So let's look at the safety issues that we have identified. First of all, the road or the asphalt on the side of the road is deteriorating, and because of that, the road is becoming quite narrow in several areas along Queen Elizabeth Drive. In these pictures, you see black tire marks that were left a few weeks ago by a reckless driver, and this is actually at the intersection of Queen Elizabeth and Youghal Drive. And it's not uncommon to see this. It's not uncommon either to see racing going on. This picture was taken by a very concerned resident who lives on that stretch of road, which is between Youghal Drive and the points. And as you can see, it's a motorcycle and a car racing down towards the points. Most importantly, the biggest safety issue that I see is that there is no area for pedestrians and for cyclists to safely use that road. And you just cannot share, people just cannot share the road with motorists. So what are our requests? Well, we have, next slide please. First of all, we'd like to see more police presence, especially at critical times, such as lunch hour during the week and in the evenings, and also on the weekend, especially at night.
We'd like to see the occasional use of a flashing speed sign, such as there was on Teddigosh Hill this summer. It seemed to help in slowing down people that were speeding. And we'd like to see more signage, such as the one up on the screen, a children playing sign, as well as more speed limit signs. I counted 4 in total along this stretch. So there are 3 going from east to west, and there is only 1 speed limit sign going from west to east. Next. We'd also like to see the reduction of the speed limit from 50 kilometers an hour to 40 kilometers an hour, in keeping with the speed limit along Jacques Cartier. So as you cross, as you all know, Jacques Cartier turns into Queen Elizabeth Drive as you cross the city limits. And on Jacques Cartier, it's 40, and then it turns to 50 kilometers an hour. And because of the racing, because of the speeding, the reckless driving, the absence of a safe area for pedestrians and cyclists, we'd like to see the construction of a marked paved shoulder, preferably along the south side of Queen Elizabeth Drive. So basically what we are saying is that the infrastructure needs to be improved, and it has not kept up with the increase in growth, the increase in popularity, as well as the value of the community in general, and that improving the safety of Queen Elizabeth Drive will benefit the All Hall Beach community as well as the city as a whole. And in conclusion, I'd like to present you with some letters that were written by almost 20 residents of Yahal Beach, citing their concerns for safety along that road, as well as a signed petition. We have about 125 signatures, and I think that's quite a bit because most people are gone for the winter, so, and it's in support of the paved asphalt shoulder and in lowering the speed limit as well. Thank you very much. Thank you, Madame Fournette. Any questions or comments from the council? Conseiller Daigle? Merci, Monsieur le Maire. Thank you for your presentation. I agree. And I personally think we make a lot of decisions, where we have made a lot of decisions in the past to cater for cars, and we should be paying a lot more attention to catering for pedestrian and cyclists myself. Yes. I had suggested or offered we put some money aside maybe 5 months ago to hire a specialist to say, okay, what's the best way that we could have designated space, cyclist, pedestrian? Is it speed bump? Is it designated bike lanes? Or what's, for our infrastructure, considering that, population has gone down, where's the more traffic now? And maybe some streets could be redesigned or new paved shoulder and stuff like that. And I think that would kind of fit in with that. So again, I'm glad you made this presentation. Yeah. Yeah. Really, there is no safe area along that road to walk, and we need to encourage people to get out there and exercise, not discourage them because they have to share the road with motorists. So Any on this side? I don't want to put you on the spot, Chief Woodrow, but do you have anything you can address tonight, knowing that there's probably more work and info to get? Well, I thank you for the presentation, and Queen Elizabeth and Yahal was brought to this council, I believe, 2 years ago. Yeah. Mrs. Lepage, and it was brought up. And at the time, there was a 5-year executive plan where the traffic safety of the city of Bathurst was put into place. We had a traffic officer assigned to that task. Unfortunately, the last 2 years, the traffic officer was not there, so we've had to place people in there, mix and match. I first realized about this petition 2 weeks ago from Sally Armstrong. She had contacted us, and I suggested strongly to her to make sure that the citizens make sure they make their complaints to the city police, because it's documented. We have a name,
we can get back to you, we can see those videos that you have or pictures, so we can continue a flow of communication and investigation. So we would like, if anything, you take your committee to please reach out and make your complaint. Not stop you from making the letters, but make the complaint to the police, because we receive on average to this date about 176 traffic complaints so far this year. About maybe 11 of them are Yaw Hall and Queen Elizabeth out of that. So the more data that we can get, the better off it is. And traffic safety is a big problem, because we did a survey years ago and it was our #1 problem in the city. It's something that everybody sees, everybody notices it, and everybody wants something done about it. So thank you for bringing it to our attention, and hopefully we can 2 weeks ago, we put somebody out there, so you should have seen an increased presence of police vehicles. Last week, Yeah, Samuel Cormier has been placed there about 2 weeks ago. He's out there, and he'll be there for probably till the snow comes in. So we're hoping that might have an effect, and we're sorry for the summer months, because like I said, it's a busy time of the year, and we're being pulled in different areas. But we have been in there for the last 2-3 weeks, and we're gonna probably be there till the snow. So please reach out. That's all I can suggest. Continue reaching out. We'd like to communicate and get it right. That's for sure. Yeah, like I said, it's the critical times are lunch hour, people from the college going Yes. home. There are some renters Yes. at the beach from the college, and on the weekends at night. We always notice an upswing at the beginning of school at the cottage. We got a lot of younger drivers from outside the area. They're new to Bathurst or new in that area. You're right. There's a lot more traffic on those streets in the past few years, and I believe strongly it's the tourists, the camping, and so on and so forth. So thank you for the presentation. I think, Madame Frenette, just before we end the presentation, I'll ask Mr. Laplante and Madame Saran to do follow-ups so that we put it on agenda to have more discussions on it, because there was a couple of requests, and I think they're not extravaganza requests. I think it's for safety in regards to engineering, the quality of the street, the possibility of adding a shoulder, the possibility of adding some temporary speed bumps that can be removed for the winter. I think there's stuff on our end that we should be doing in order to address this situation. I know police will do their best signage. If we need to add extra signs, what's the volume of cars on Hall Drive? What's the volume of cars on Queen Elizabeth? I know there's a study. There was a counter place recently. Yeah, So I was taking them. we're getting some data. So if we need to reduce a speed zone like Jacques Cartier going to Queen Elizabeth, is it something we want to do on the entrance of the city by that side of the city? So there's a lot of stuff that can be done that's not. It doesn't cost much, right? If you want to promote the safety, you want to promote a safety for the cyclists, pedestrians, for the residents, and for the other car drivers also. So we're going to make sure that it is for the next maybe committee of the whole meeting that we get an update. So that would be early October that we get an update from staff to what we can do to address it. All right. Letters? I can bring it to you, Madame Serrana. I want to thank you for thank you. Okay, moving to our regular public meeting. Madame Solara, do we have any items to be added or removed? Est-ce qu'on a des points ajoutés ou enlevés à l'ordre du jour? None, aucun. Merci. Councillor Hondas for the adoption of the agenda, pour l'approbation de l'agenda. Thank you, Your Worship. I move that the agenda be approved as presented. Thank you. Do I have a seconder to the motion? Councillor Chamberlain. Merci. Ready for the question? All of those in favor say aye. Aye. Opposed? Motion adopted. Madame Solara, do we have any declaration of conflict of interest? None, aucun. Merci. Aucune déclaration de conflit d'intérêt. Parfait. On s'en va de l'approbation des procès-verbaux, adoption of the minute for the regular public meeting held on August 17, 2020.
pour la séance ordinaire publique tenue le 17 août 2020. Conseillère Chamberlain, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Je veux juste confirmer, je le fais bilingue dans les deux langues. S'il vous plaît, oui. Oui, OK. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire publique datée du 17 août 2020 soit approuvé comme distribué. I move that the minutes of the regular public meeting dated August 17, 2020 be approved as circulated. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer la motion? Conseiller Wallet, merci. Après la question. Tous en faveur disent oui. Oui. Contre. Motion adoptée. We're going to move to the special public meeting held on September 14, 2020. La séance extraordinaire publique tenue le 14 septembre 2020. Conseiller Steve, s'il vous plaît. Thank you, Your Worship. I hereby move that the minutes of the special public meeting dated September 14, 2020 be approved as circulated. Je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire publique datée le 14 septembre 2020 soit approuvé comme distribué. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer la motion? Conseiller Daigle. Merci. Ready for the question? All those in favor say aye. Oppose? Motion carried. So, Madame Saint-Laurent, je ne vous demanderai pas si on a reçu une pétition. Je vois qu'elle est à l'ordre du jour. So, on a la pétition, la réception de la pétition de 1578 Avenue Franklin, rezonage et vente. So, the reception of the 1578 Franklin Avenue sale and rezoning petition. Conseillère Lantin, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Je propose que la pétition reçue par les résidents de Bathurst Sud soit acceptée. I move that the petition received from citizens of South Bathurst be accepted. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer la motion? Conseiller Seaver, merci. Prêt pour la question? Tous en faveur disent oui. Oui. Contre? Motion adoptée. Alors, normalement, on n'émet pas de commentaires sur la réception d'une pétition. Normally, we don't express any comments on the reception of the petition. However, this petition is on our agenda later on the agenda. So, la pétition est quand même à l'agenda un peu plus loin, donc il y aura un commentaire à ce moment-là. Finances. Accounts payable totals for the month of August 2020. Le total des comptes fournisseurs pour le mois d'août 2020. Conseiller Henderson, s'il vous plaît. Thank you, Your Worship. I move that the accounts payable totals excluding payroll for the month of August 2020 be approved as follows. Operating $617,784, capital $159,767 for a total of $1,799,140. Je propose que les comptes fournisseurs excluant les salaires pour le mois d'août 2020 soient approuvés comme indiqué ci-dessous. Opération $617 784, capital $159 767 pour un total de $1 799 Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer la résolution? Conseillère Lantin, merci. Prêt pour la question? Tous en faveur disent oui. Oui. Contre? Motion adoptée. Monsieur Laplante. Madame Gauvin. Madame Gauvin. So Pro Construction received an amount of $24,310 for Coronation Park, un montant de $24,310 pour le parc Coronation. Graybar Canada a reçu $53,991 pour les LED lights au KC Irving. Graybar Canada received $53,991 for KC Irving LED lights. Bumper to Bumper received $21,559 for pole hoist. Un montant de $21,559 pour les barres de levage. Doucette Landscaping received an amount of $10,612 for U-Haul Beach, $10,612 pour la plage U-Haul, et d'autres frais d'ingénierie et miscellaneous et des dépenses variées pour $49,295, so includes engineering fees and other miscellaneous for an amount of $49,295, for a total capital of $159,767. Moving to operational, Chala Regional Service Commission received $84,754 for refuse sludge recycle for June and July 2020. La Commission des services régionaux a reçu $84,754 pour la collection des ordures, boue recyclables et la contribution de juin-juillet 2020. City Glass a reçu $12,344 pour l'installation de Safety Glass au KC Irving et à l'Hôtel de Ville. So an amount of $12,344 was for City Glass.
for safety glass at Casey Irving and City Hall. Esri Canada received $18,020 for the government agreement, un montant de 18 020 pour l'entente gouvernementale. Gloucester Sealer and Asphalt received an amount of $22,581 for line painting. Un montant de 22 581 a été donné au Gloucester Sealer and Asphalt pour marquage des lignes. NB Power received the amount for electricity in the amount of $153. Donc, Énergie Nouveau-Brunswick a reçu un montant en électricité de 100 053 et autres paiements récurrents, un montant de 380 031 pour téléphone, Internet, propane, etc. So other recurring payments received were in the amount of $380,031 for miscellaneous items, so telephone, gas, propane, etc. For a subtotal of $777,550. Total payroll was $1,021,590 for 4 pay period. Donc, le total des salaires pour 4 périodes de paye, 1,021 590 pour un total opérationnel et capital de 1,799 140 for a total for capital operational for the month of August of 1,799,140. Merci, Madame Gaurin. OK, la prochaine résolution, c'est une demande de financement. So the next one is for application for financing. Conseiller Daigle, juste la résolution, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Je propose le suivant, qu'il soit attendu que la Ville de Bathurst a reçu l'autorisation de la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités d'obtenir des fonds pour les dépenses en capital sous forme de prêts ou en émettant ou en vendant des débentures à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick pour un montant n'excédant pas 1 639 000. Qu'il soit donc résolu que la trésorière et le maire soient autorisés à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick des débentures au nom de la municipalité de Bathurst dont le montant principal est de 1 639 000 aux conditions proposées par la corporation et qu'il soit résolu également que la municipalité de Bathurst accepte d'émettre des chèques postdatés à l'ordre de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick de la façon et aux dates exigées en remboursement du capital et des intérêts sur les débentures précipitées tel qu'autorisé par le vote du Conseil municipal de la Ville de Bathurst au cours d'une séance ordinaire publique tenue le 21 septembre 2020. I move that whereas the City of Bathurst has received authorization by the Municipal Capital Borrowing Board to obtain funding for capital expenses by way of a loan or by issue of sale of debentures to the New Brunswick Municipal Finance Corporation for an amount not exceeding $1,639,000. Now therefore be it resolved that the Treasurer and Mayor be authorized to issue and sell to the New Brunswick Municipal Finance Corporation, a municipality of the City of Bathurst, debenture in the principal amount of $1,639,000 on such terms and conditions as are recommended by the New Brunswick Finance Corporation, and be it further resolved that the municipality of the City of Bathurst agrees to issue post-dated checks payable to New Brunswick Municipal Finance Corporation, and as when they are requested in payment of principal and interest charges on the above debenture, as authorized by vote of the Council of said municipality of the City of Bathurst at the regular public meeting of September 21st, 2020. Thank you, Conseiller Daigle. Ready for the question? All those in favor say aye. Aye. Oppose? Motion carried. Monsieur Laplante. Madame Gaurin? So every year we have the opportunity twice a year to transfer all the financing that were made through interim financings or a line of credit for major capital projects. We have the opportunity to transfer that into long-term financing through the debentures with the province. Donc, à tous les 2 ans, on a l'opportunité de prendre ce qu'on a financé par un financement intérimaire, donc notre ligne de crédit, pour transférer en financement à long terme par l'entremise de débentures avec la province. Ceci, c'est la 2e ronde cette année. Donc, cette année, on va changer en financement intérimaire un montant de 1 619 000 pour opérationnel pour les projets complétés à Yohol Beach, les upgrades au KCI, walking trails, les overhead door, police, Coronation Park,
decorative lights, sidewalk sander, municipal sidewalk tractor, 2 véhicules de police, compresseur KCI, Bridge Street, puis l'investissement en TMR qui a été fait au poste de police, donc la grosse partie du projet, puis finalement 20 000 $ pour le utility fund, donc le pole hoist. So these amounts will be financed in turn for long-term financing for the projects I just mentioned, and we'll be going through sometime in October that we'll get the results. Thank you, Madame Gauvin. Next one, we're in the municipal bylaws, sur les arrêtés municipaux, sur la proposition de modification à l'arrêté de zonage à 50 avenue Saint-Pierre. So the proposed amendment to the zoning bylaw 50 St. Peter Avenue. Just qui lit Schedule B aussi? Oh, j'ai sauté vite, hein? OK. Sorry. Bon, on va reprendre ça. Bon, la demande de financement, on ne l'a pas voté dessus, semblerait. Donc, est-ce que c'était conseiller DEC qui l'avait proposé? J'ai-tu quelqu'un pour appuyer la motion? Conseillère Lantaigne? Oui, OK. Prêt pour la question? Tous en faveur disent oui? Oui. Contre? Motion adoptée. Ah. J'aurais dû m'interrompre avant. Non? OK. All right. J'avais tourné ma page trop vite. Faut qu'il lit le Schedule B. OK. Bon. Là, on est dans les bylaws de la municipalité, les arrêtés municipaux, pour l'amendement à le zoning bylaw 50 Avenue Saint-Pierre. So the amendments to the zoning bylaw 50 St. Peter Avenue, we're going to do the second reading of that bylaw, 2020-03Z. So on fait la deuxième lecture de l'arrêté 2020-03Z. Il faut faire la lecture de la résolution du bylaw et de l'annexe B également. So, conseiller Willett, s'il vous plaît. Thank you, Your Worship. I move that bylaw 2020-03Z, entitled a bylaw to amend bylaw 2008-01, entitled the City of Bathurst zoning bylaw, to be read for the second time in its entirety. A bylaw to amend bylaw number 2008-01, entitled the City of Bathurst zoning bylaw. The City Council, the Council of the City of Bathurst, pursuant to the authority vested in it under Section 117 of the Community Planning Act, hereby enacts as follows. 1. The City of Bathurst zoning bylaw, bylaw 2008-01, passed on May 5th, 2008, duly registered in Gloucester County on May 20th, 2008, and identified by the number 255-68792, is modified as follows. 2. Map reference 3.21.7a it identifies the location approved for a billboard sign and electronic message board sign is modified as shown on the attached Schedule A, dated August 11, 2020. 3. This bylaw is subject to the term and conditions set out in the resolutions of the Council of Bathurst attached as Schedule B, made pursuant to Section 59 of the Community Planning Act. Resolution of Council in accordance with Section 59 of the Community Planning Act. That the recommendation of the Planning Advisory Committee includes terms and conditions under Section 59 of the Community Planning Act be added to this bylaw as follows. The sign must blend in with the surroundings and landscape. Bottom of the sign must be finished. Number 2, exposed wiring. No exposed wiring. It must look good aesthetically. Only the billboard sign is permitted on the property. Any modifications, relocating, or changes shall be subject to the conditions and determined by the Planning Advisory Committee and the city engineer.
Je propose que l'arrêté 2020-03Z, intitulé « Un arrêt pour modifier l'arrêté municipal 2008-01, intitulé « Arrêté de zonage de la ville de Bathurst », soit passé en deuxième lecture en entier. Un arrêté pour modifier l'arrêté municipal numéro 2008-01, intitulé « Arrêté de zonage de la ville de Bathurst », par les présentes sous l'autorité qui confère les dispositions de l'article 117 de la loi sur l'urbanisme, le Conseil municipal de la ville de Bathurst décrète ce qui suit. L'arrêté de zonage de la ville de Bathurst, arrêté 2008-01, adopté le 5 mai 2008, déposé au bureau d'enregistrement du comté de Gloucester le 20 mai 2008 et portant le numéro 255-68792 est modifié comme suit. La carte 3.21.7a, intitulée « Carte identifiant les endroits approuvés pour l'installation des panneaux d'affichage, des panneaux électroniques à message variable », est modifiée comme illustré à l'annexe A, 6 juin, daté le 11 août 2020. L'application de cet arrêté sera assujettie aux conditions prévues par la résolution en figurant en annexe B, votée par le Conseil municipal de la ville de Bathurst en vertu de l'article 59 de la loi sur l'urbanisme. Motion du Conseil municipal en vertu de l'article 59 de la loi sur l'urbanisme que la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme d'inclure des règlements en vertu de l'article 59 de la loi sur l'urbanisme soit ajoutée à cet arrêté comme indiqué ci-dessous. Le panneau doit s'harmoniser avec le paysage environnant. Le bas du panneau doit être bien fini et aucun câblage électrique ne doit être exposé. Le panneau doit être visuellement attrayant. Seul un panneau d'affichage est permis sur la propriété. Toute modification, tout changement ou tout déplacement de cet ajustis aux conditions pouvant être imposées par le comité consultatif en matière d'urbanisme et l'ingénieur municipal. Merci, M. Willett. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer la résolution? Conseiller Andes, merci. Prêt pour la question? Tous en faveur disent oui. Oui. Contre? Motion adoptée. Monsieur Leblanc. Monsieur McLaughlin. Monsieur McLaughlin, s'il vous plaît. Là, vous allumez votre micro, Monsieur McLaughlin. Merci. Oui, pour donner un peu de clarification, ça va donner l'opportunité à la municipalité de soit installer en permanence dans le futur ce genre d'enseigne, une enseigne qu'on appelle électronique, ou aussi ça peut être quelque chose de temporaire pendant un événement spécial, un festival ou des choses comme ça. Et puis, c'est du côté sud-ouest du pont des vétérans. Et puis, c'est ça que le comité d'urbanisme désire que ça soit bien entretenu et bien esthétique pour être sûr que ça ne dérange pas à notre waterfront. Then this will give, after the bylaw will be adopted in third reading, this will give the opportunity to the municipality to install a full-time, a permanent electronic sign, or that could be something temporary for festival or carnival or special event. And the reason we rezoned that we want to be sure that the site is taken care of properly. That's one of the main recommendations of the Planning Advisory Committee, to be sure that it don't interfere with our waterfront and to be sure that's aesthetic and well maintained in the future. Thank you, sir. Moving forward is the proposed municipal plan and zoning bylaw amendments for 1578 Franklin Avenue sur la proposition de modification au plan municipal et à l'arrêté de zonage.
Ah oui, hey, on est rien que lundi, hein. J'ai l'impression que ça va être une longue semaine. Faut faire la troisième lecture du bylaw 2020-03Z. C'est la troisième lecture de l'arrêté 2020-03Z. Conseillère Lantaigne, s'il vous plaît. Thank you, Your Worship. I move that bylaw 2020-03Z, entitled A Bylaw to Amend Bylaw 2008-01, entitled The City of Bathurst Zoning Bylaw, be read for the third time by title. Donc, je propose que l'arrêté 2020-03Z intitulé « Un arrêté pour modifier l'arrêté municipal 2008-01 intitulé « Arrêté de zonage de la ville de Bathurst » soit passé en troisième lecture par titre. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer la motion? Conseiller Anderson, merci. Prêt pour la question? Tous en faveur disent oui? Oui. Contre? Motion adoptée. Alors maintenant, le changement a été fait officiellement avec la troisième lecture. The change has been made officially with the third reading. Now, I am at the proposed municipal plan and zoning bylaw amendments for 1578 Franklin Avenue. Je suis sur la proposition de modification au plan municipal et à l'arrêté de zonage 1578 avenue Franklin. Habituellement, je demande à l'audience s'il y a des gens qui sont pour ou contre à ces modifications-là. Je le demande 3 fois, mais il n'y a pas personne à l'audience ce soir, so je le ferai pas. So usually I would ask for the audience if there's anybody who objects to support the proposed amendments, but since there's nobody here tonight in the audience, I will skip that. So je vais aller à Mme Saint-Laurent parce que vous avez quand même reçu quelques lettres. So I'll go to Mme Saint-Laurent. She has received a couple of letters. And the petition that we accepted officially a couple of minutes ago. So également la pétition qu'on a acceptée quelques minutes passées. So Mme Saint-Laurent. Yes, 6 objection letters were received. The letters are from Amy Worth, Wesley Kerr, Rhea Godin, Leanne and Clarence Young, Colin and Rachel Lennox, and Linda Hammond, regarding the proposed municipal plan and zoning bylaw amendments for property located at 1578 Franklin Avenue. A petition with 80 signatures was also received to this effect. The main concerns noted on the objection letters are the following: loss of green space, eventual loss of remaining park space, increase in traffic due to one entrance, increase in noise. Objection letters can be found on the City of Bathurst website under Council Meeting section. 6 lettres d'opposition ont été reçues. Les lettres provenaient de Amy Worth, Wesley Kerr, Rhea Godin, Leanne et Clarence Young, Colin et Rachel Lennox et Linda Hammond au sujet des modifications au plan municipal et de l'arrêté de zonage pour les propriétés situées à 1578 avenue Franklin. Une pétition de 80 signatures a été également reçue à cet effet. Les principales préoccupations mentionnées dans les lettres d'opposition sont les suivantes: perte d'espace vert, une perte éventuelle de l'espace restant du parc, l'augmentation de circulation en raison d'une seule entrée, l'augmentation de bruit. Les lettres d'opposition se trouvent sur le site web de la Ville de Bathurst à la section Réunion du Conseil. Merci. We're going to move forward to the proposed resolution of council concerning the publication of notices under section 111 of the Community Planning Act. Donc, on va poursuivre la proposition de résolution du Conseil ce qui concerne l'avis de publication, conformément à l'article 111 de la loi sur l'urbanisme. So, the process of rezoning this piece of property has multiple steps, and every step has an opportunity for citizens to express themselves for objections or support to the project, and there's rules that we need to follow. So, dans ce processus-là de faire des modifications au plan municipal et le zoning bylaw, il y a des étapes à suivre. Et à chacune des étapes, les citoyens ont l'occasion d'exprimer leur appui ou leur désaccord au projet. On est encore loin des 3 lectures qui seront requises pour faire le changement. Conseiller Stevens, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Je propose qu'entendu que le Conseil a reçu une demande visant la modification de l'arrêté 2006-01 intitulé « Arrêté municipal de la Ville de Bathurst »
et de l'arrêté 2008/01 intitulé Arrêté de zonage pour une portion de la propriété située au 1578 avenue Franklin ayant le numéro cadastral 2023-9885 et 2051-17694, entendu que la demande vise à changer la désignation d'une partie du terrain de jeu dans le but de permettre la construction d'une garderie commerciale. Et entendu que, pour permettre la construction d'une garderie commerciale dans cette propriété, la classification d'utilisation des terres dans le plan municipal doit être modifiée de zone récréationnelle résidentielle et dans l'arrêté de zonage de parc terrain de sport, zone PS, à l'habitation à densité moyenne, zone R3. Il est donc résolu que des arrêtés modifiant le plan municipal de l'arrêté de zonage seront rédigés et l'avis public sera publié comme prévu de l'article 111 de la loi sur l'urbanisme et de toute objection et modification proposée doivent être soumises à la greffière municipale avant le 13 heures de vendredi le 16 octobre 2020 et les objections seront reçues étudiées par le Conseil le lundi le 19 octobre 2020 à 18h30. I hereby move that whereas Council received a request to amend bylaw number 2006-01 entitled the City of Bathurst Municipal Planning Law and bylaw 2008-01 entitled the zoning bylaw for a portion of the property located at 1578 Franklin Avenue, having PID numbers 2023-9885 and 2051-17694, and whereas the request is to change the land use designation for a portion of the park to allow for the construction of a commercial daycare center. Whereas to allow for the construction of a commercial daycare center on this property, the land use classification in the municipal plan needs to be modified from recreational zone to residential and to zoning bylaw from park sports field PK zone to medium density residential R3 zone. Now therefore be it resolved that bylaws amending the municipal plan and the zoning bylaw be written in this regard and the public notices be published as prescribed in section 111 of the Community Planning Act, and objections to the proposed changes can be submitted to the City Clerk office no later than 1 p.m. Friday, October 16, 2020, and objections received will be considered by City Council at 6:30 on Monday, October 19, 2020. Thank you, sir. Do I have a seconder to the motion? Councillor Chamberlain. Thank you. Ready for the question? All those in favor say aye. Aye. Opposed? Motion carried. Monsieur Laplante. Monsieur McLaughlin. Monsieur McLaughlin, s'il vous plaît. Puisque comme mentionné, ça, plus ou moins, ça entame les procédures de faire les règlements et que les règlements vont être proposés au Conseil. Et puis aussi, ça donne la chance, un autre 30 jours aux personnes du voisinage ou n'importe quel citoyen de la ville de Bathurst d'envoyer des recommandations pour ou des objections, des concerns pour le rezonage qui est présenté. Et puis aussi, avant la réunion publique, je vais aussi présenter les recommandations du comité d'urbanisme au Conseil. Ça fait le Conseil avec les objections reçues et les recommandations du comité d'urbanisme aura le choix de faire les lectures ou d'adopter le règlement avec des conditions ou de refuser le rezonage. Then the next step is to draft the bylaws, the municipal plan bylaw and the zoning bylaw, which could be reviewed by the public. And then if anyone want to review the bylaw, they could just call the City Hall and we could make appointment to the public to review the proposed bylaw. Next month at the public meeting, the public will have an opportunity to again send any objection or recommendation to this rezoning. And I will make a presentation from the recommendation of the Planning Advisory Committee. Then with those documents, City Council will have the opportunity to decide if they want to proceed for the reading of the bylaws or with condition also with the Planning Advisory Committee.
Merci, M. McLaughlin. Nous sommes dans les résolutions provisoires, so we have draft resolutions. 10.1, the resignation of Deputy Mayor Catherine Lantaigne, la démission de la mairesse adjointe Catherine Lantaigne. Conseillère Chamberlain, s'il vous plaît. Thank you, Mr. Mayor. I move whereas Deputy Mayor Catherine Lantaigne has offered her resignation from the post of Deputy Mayor of the City of Bathurst, and whereas Deputy Mayor Catherine Lantaigne wishes to fulfill her duties as councillor until the end of her mandate, be it resolved that Council accept the resignation, which shall be effective as of October 1st, 2020. Je propose, attendu que la mairesse adjointe Catherine Lantaigne a offert sa démission du poste de mairesse adjointe de la ville de Bathurst, attendu que la mairesse adjointe Catherine Lantaigne désire remplir ses fonctions de conseillère jusqu'à la fin de son mandat, il est résolu que le Conseil accepte la démission qui entrera en vigueur le 1er octobre 2020. Merci, Mme Chamberlain. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer la motion? Conseiller Anderson, merci. Prêt pour la question? Tous en faveur disent oui. Oui. Contre? Motion adoptée. Mme Lantaigne, j'aimerais vous remercier pour les mois que vous avez joué le rôle de mairesse adjointe. La dynamique change avec mon départ éventuel dans quelques mois. Alors, merci beaucoup au nom du Conseil pour votre engagement. L'appointement, nomination du maire adjoint, appointment of Deputy Mayor. Councillor Hondas, please. Thank you, Worship. I move that members of council nominate Councillor Lee Stever as Deputy Mayor for the City of Bathurst. Be it resolved that the appointment as Deputy Mayor be in effect as of October 1st, 2020. Je propose que les membres du Conseil nomment le conseiller Lee Stever au poste de maire adjoint de la ville de Bathurst. Il est résolu que la nomination à titre de maire adjoint entrera en vigueur le 1er octobre 2020. Merci, conseiller Hondas. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer la motion? Conseiller Lantaigne, merci. Prêt pour la question? Tous en faveur disent oui. 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 Contre? Motion adoptée. Alors, à mon tour, M. Stever, au nom du Conseil, je vous remercie de votre engagement pour ces responsabilités additionnelles jusqu'à la fin de votre mandat et qui vont probablement accentuer au mois de novembre. Madame Saint-Laurent, est-ce que nous avons des affaires courantes, des affaires nouvelles? Do we have any new business or old business? None, aucun. Any reports? No reports. All right. Ben, avant qu'on fasse l'ajournement, j'aimerais souhaiter à tous nos citoyens une bonne semaine de chasse, une activité très importante dans notre région, juste être dans la forêt avec des amis et la famille, alors que cette semaine soit fructueuse et en sécurité. So I want to wish to all our citizens who are enjoying moose hunting season this week that they spend some good time, quality time with their friends and family, and they have a good hunting week safely. Sur ce, Conseillère Anderson, l'ajournement. Sure. I move that the regular public meeting be adjourned at 7:30. Je propose que la séance ordinaire publique est levée à 19:30. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Conseillère Hondas, merci. Prêt pour la question? Tous en faveur disent oui. Oui. Contre? Motion adoptée. Merci et bonne semaine. Have all a great week.